با سلام به بینندگان عزیز، برنامه نان گل سرخ رو نگاه می‌کنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبان‌های انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. من مریم نمازی ام و برنامه این هفته رو با همکار عزیزم فريبرز پوىا با سلام از من بهتون تقدیم می‌کنم. برنامه این هفته در رابطه با مهاجرت و بیگانه ستیزیه. مصاحبه خیلی جالبی داریم با یک فعال حقوق بشر بسیار مشهور به اسم پيتر تاتچل. در ضمن در مورد اخبار شوکه‌آور این هفته صحبت خواهیم کرد، من جمله حمله طالبان علیه مدرسه در پاکستان و فتوای احمقانه هفته امام جمعه رفسنجان علیه بهائیان. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه این هفته، بیایم با هم یک کلیپ کوتاهی در این مورد با هم نگاه کنید. با ما باشید. در بسیاری از کشورهای اروپایی جریانات و احزاب دست راستی مهاجرین را مسئول مشکلات اجتماعی قلمداد می‌کنند. تظاهرات‌های اخیر علیه مهاجرین در شهرهای آلمان و طرح مسئله مهاجرت به عنوان یک مسئله سرنوشت‌ساز در انتخابات آینده سوئد نمونه این تلاش‌ها از سوی احزاب و جنبش‌های دست راستی میباشد. در کشورهای همانند ایران نیز ضدیت با مهاجرین به خصوص تبلیغات ضد افغان بیداد می‌کند. تبلیغاتی که در پی آن افغان‌ها مسئول همه گونه جنایات از جمله مواد مخدر قلمداد می‌شوند. بسیاری از این تبلیغات البته اسطوره‌های پوچی هستند که در پناه آن دولت‌ها در حفظ منافع و سود خود حمله به امکانات اجتماعی و حقوق شهروندان را به گردن مهاجرین می‌اندازند. خیلی اوقات وقتی که در جوامع مثل اروپا الان اتفاقا خیلی رشد کرده احزاب دست راستی و راستی که دارن تمام مشکلات جامعه اروپایی رو میندازن گردن مهاجرین و پناهنده‌ها. یعنی از مشکلات حتی اخیراً یکی از همین رئیس یکی از این سازمان‌های دست راستی انگلیس همین که ترافیک زیاده و نتونسته برسه به جلسه‌ش انداخته گردن مهاجرین. یعنی میشه به خصوص تو مواقعی که مشکلات اقتصادی وجود داره میبینیم فوراً میندازن گردن کسایی که واقعاً کمترین امکانات رو در جوامع دارن، میندازن گردن اونا رو مقصر میدونن، ولی در واقع یه نوع سرپوش گذاشتن واقعا که مقصر اصلی که دولته، که سرمایه است، که داره همه امکانات مردم رو همینجوری از بین میبره و برای سود خودش داره این کار میکنه، میندازن گردن واقعا یه قشر واقعا فقیرترین و بی‌حقوق‌ترین قشر جامعه. خیلی جالبه اینو شما همگام با حمله به سطح معیشت و به وجود آوردن سیاست، دنبال کردن سیاست ریاضت اقتصادی، همگام با این میبینیم به طور خیلی سیستماتیک وقتی مردم شروع اعتراض میکنن توی میدیا و توی تبلیغات احزاب سیاسی همینطور مسئله خارجی ها و مهاجرین مطرح میشه. نه تنها اون، در کنار اون بخشایی از خود که جامعه که فرض کن مثلا از امکانات حقوق اجتماعی استفاده میکنن به اونام حمله میشه و اونا میشن موضوع صحبت و یه دلیلی که خب برای همه امکانات نیست و یا شلوغه. همین گفتیم که آقای نایجل فراش از رهبر حزب ایندیپندنس و استقلال انگلیس گفته بود توی مسابقه رانندگی میکرده توی موتور M4 میگه من دیر رسیدم به خاطر که اینقدر شلوغه، جمعیت زیاده و میدونین که جمعیت چرا زیاده، بخاطر که خیلی مهاجر توی مملکت وجود داره که این حقیقت نداره. اینو مثلا می‌بینیم این گسترش این رو توی فرانسه، توی چیز می‌بینیم، توی فرانسه می‌بینیم حزب لوپن، توی به خصوص اخیراً توی آلمان احزاب دسترسی تظاهرات‌های گذاشته تو شهرهای مختلف به عنوان قدم زدن‌های شبانه و بعد توی سوئد هم حزب دسترسی این کار اومده. اصلا کل انتخابات سوئد موضوعش مسئله مهاجران داره و خیلی اوقات هم واقعیتش اینه که این پروپاگاند که علیه مهاجرین هست واقعا اکثرش واقعا همش روی دروغ، مبناش دروغه. میدونین چه توی ایران نگاه کنیم علیه افغانا، چه توی مثلا اینجا علیه مهاجرین. ببین یه مثال میخوام بدم، مثلا اون اسلامیه که توی استرالیا علیه توی کافه 2 نفر رو کشتن، خب یکیشون ایرانی بوده، پناهنده بوده،
مرد بوده، ریش داشته، نمیدونم تیشرت پوشیده بوده، هر 1001 چیز، شوهر بوده، هر چی. میخوام بگم که هر انسانی 1001 مشخصه داره که میشه اسم برد. ولی وقتی میرن فقط سراغ اون پناهنده یا مهاجر، میدونید مشکل اونجاست. به خاطر اینکه اینطوری نیست که خب هیچ ایرانی یا هیچ مهاجری هیچ کار خلاف نکرده، ولی خب وقتی که یه انگلیسی این کارو میکنه نمیگن که حالا همه مردا این مشکل رو دارن یا همه انگلوساکسون این کارو دارن. میخوام بگم که اونجاست که میشه دید که نژادپرستی و راسیسم مطرحه. آره این یک سیاست، هم سیاست احزاب دست راستی و داره تبدیل میشه به سیاست احزاب اصلی جوامع، به خاطر اینکه در کنار همگام با اون حمله به سطح معیشت و سیاست رو که کم کردن امکانات اجتماعی، اینو احتیاج دارن و این کارو میکنن. همین آقای نایجل فاراژ رو که برده بودن توی فاکس نیوز باش مصاحبه بکنن، بعد از که صحبتش تموم شد 45 دقیقه باش مصاحبه کردن که تمام زهرش رو به علیه خارجی‌ها توی این کانال خبری ریخت. وقتی تموم کرد صحبتشو میگن که بیا توی اتاق پشت، رئیس میخواد باهات صحبت کنه. کیه؟ آقای مرادى، رئیس در واقع امپراتوری میدیای دنیا باش صحبت کرده و با هم نشستن 45 دقیقه صحبت کردن پلان کنن چطوری که ایشون رو پروموت بکنن. یعنی این کاملا سیاست میدیا و سیاست احزاب. این خیلی روشن باید باشه. خوب نظر شما رو در این رابطه بشنویم. الان بریم گوش بدیم به یه مصاحبه که با پیتر تاتچل انجام دادیم، یه فعال حقوق بشر انگلیسیه. ایشون در رابطه با خیلی از این دروغایی که علیه مهاجرین میگن و مطرح میکنه و توضیح میده. با ما باشید. Hello, Peter Tachel. Thank you for agreeing to do an interview with us. You are, a hero for many people in Britain and internationally as well. There are so many things I could talk to you about, but I would like to focus on the issue of immigration because there is a huge lot of concern now about this sort of anti-immigrant climate that we're faced with here in Britain as well as Europe. Why do you think that is the case? My first observation is that having studied the experience of the economic crisis in the 1930s and the way in which minorities were scapegoated then, in particular Jewish people, you can see there are echoes of that scapegoating today as we face a contemporary economic crisis. The target this time is primarily refugees and immigrants. It is very, very disturbing the way in which not only the far right, but even some mainstream conservative parties have embraced this anti-immigrant agenda. But more than that, of course, even some of the social democratic parties have also piled on the anti-immigrant bandwagon. And to me, apart from the simple unethical nature of those attacks on other mostly poor and vulnerable people, it's also very disturbing in the sense that it's giving a false narrative. There is an economic crisis. It wasn't caused by asylum seekers or immigrants. It was caused by bankers and other big finance houses which played fast and loose with the economy. They've got away with it. None of them have been sent to prison. None of them have even been prosecuted. Yet, poor immigrants who are desperate for a better life and who in many cases are actually contributing to our economy are being blamed. Yeah, well, let me ask you about that. There's a couple of points that come out of what you've said. One is the issue that a lot of this blaming is based on myths and untruths, really. Can you expand a bit on that? Well, we know in Britain that most of the immigrants who are coming to Britain from other parts of Europe, mostly from within the European Union, these are very enterprising, energetic, hard-working people. They're doing jobs that most British people are unwilling to do. If we didn't have them here in our workforce, our economy would be worse off. So far from being a drain, they contribute to the British economy and indeed to the wider European economy.
So one of the myths is, they are taking our benefits and, exploiting the welfare state. The reality is that immigrants on the whole contribute more than they take out. They're less likely to apply for benefits. They've come here because they want to work, they want to earn a decent income, and many of them have the skills that we need. And even when they haven't got the skills, they're doing unskilled jobs that employers cannot find British people to do. Some people argue that they're coming here to take advantage of what's called health tourism. They're here to take advantage of our National Health Service. Yet the reality is the figures are very small, plus most of these are young immigrants who are fit and healthy. They're not draining the National Health Service at all. The real drain on the health service is, of course, the million-plus Britons, mostly elderly Britons, who are living in Spain. They're much more likely to be a drain on the Spanish health service than the European immigrants who come to our country. In addition, of course, our National Health Service depends on foreign nationals to function. A quarter of all the doctors in the National Health Service in Britain are from overseas. Now, we couldn't function without them. So to blame them is really, poking ourselves in the eye. They are vital for the health service and the care it provides. And in a way, you referred to this where you said that the economic crisis was the result of, something else, and immigrants are being scapegoated. And it's the same with all the cuts in social services, legal aid, schools, libraries are being closed. And again, immigrants seem to be the easiest scapegoat for all of this, don't they? Yeah, it plays into a racist subtext. Now, not all the people who make these arguments are necessarily racist or racist by intent, but the actual effect of what they're saying does certainly have racist overtones, because most of the migrants they're complaining about are from other nationalities and other ethnicities. It's very, very easy to point the finger, but this is a typical tactic of the right all throughout history. Right-wing political parties have all throughout history sought to scapegoat and demonize others to distract attention from the crisis and the problems and the failures of their governments, but also to deflect attention away from what is really causing austerity and economic downturn. It has been a reckless free market capitalist system where some very rich and powerful people have exploited it for their own advantage, taken risks which have turned out to be disastrous, and everybody else is having to pay. Now, the immigrants and refugees did not cause this crisis. They are not responsible for it. If we got rid of them, it would not have meant there was no crisis. The crisis would still be with us. And in a sense, you're saying they're helping to alleviate some of the crisis in the sense of, I just read the statistics that all of the new nurses, out of all the new nurses, I think a majority, was it 5 out of 6 or something ridiculous like that, are actually foreign born, and how important they are to the health service, as you had mentioned as well. And can I just say that some years ago, I helped an Iraqi gay man get asylum here in Britain. He'd been under threat of being killed by the Shiite Islamist militias in Iraq. He escaped to Britain. He was a doctor, and when he won asylum, he ended up working in a part of the country where his particular skills were desperately needed. So he ended up making a real positive contribution to the health needs of people in that community. Yeah. I think one of the issues also, which I'd like to go back to, is one of the things you mentioned in your last response. And it is this whole idea that there are racist undertones when immigrants are targeted. Can you explain that more? Because you do find a lot of mainstream parties also talking about the issue that discussing immigration and in a way doesn't have racist undertones. Why do you think that it does? Well, I think we know that there are
a big sort of campaign going on, or campaigns going on around immigration. Some, of course, is from within the EU, from Poland, Bulgaria, and Romania. But a lot of it is, of course, from other non-European countries and non-white countries. And so it's very interesting the way in which people from the far right, like the BNP, the British National Party, and the English Defence League, are flocking to support UKIP, the UK Independence Party. They come from a place of racism, and they see UKIP, which claims to not be racist, as serving their particular interests, their anti-immigrant, anti-asylum seeker agenda. So I think that support is channeling to UKIP. And even within UKIP, we know there are many, many people who have been exposed as closet racists. It's come out in the end that they have in the past said and done things, or even in the near present, said and done things that most people would say was racist. I think what's really disturbing is that instead of challenging the UKIP agenda, the Conservative, Labour and Liberal Democrat parties seem to be pandering to it. They seem to be buying into that agenda and seeking to out UKIP. That's not the way to defeat UKIP's false narrative. It's not the way to get to the truth and to find a solution. Getting rid of immigrants or restricting their numbers is not going to solve the fundamental problem, which is that our economy has been screwed by the bankers and other big corporate interests, and they're still doing it. They are raking in billions for themselves while everybody else is suffering. Yet UKIP and the mainstream parties are pointing the finger at immigrants and refugees. They did not cause the crisis. They are not to blame. And of course, this is not just a UK problem. I mean, you're seeing the rise of far-right anti-immigrant parties in Europe, and also, you know, this program will be viewed in Iran. There is a huge amount of xenophobia and racism against Afghan refugees and immigrants in Iran, perpetrated by the government in particular. And so this is something that we're seeing in many places. What are some of the ways in which we can combat that? Combat the sort of anti-immigrant fervor that we're witnessing, whether here or anywhere else? Well, of course, one way is simply challenge the falsehoods that are put out by the far right, and indeed often by the mainstream parties. We need to set out the facts about, who is coming here and what skills they have and the contribution they make. Now, there may be some instances where the system is being abused by immigrants. That may be true, but I think it's minor and does not in any way deal with the fundamental issue that most migrants are very hardworking, so are most refugees. They want to get on, they want to get a job. In Britain we have a crazy system where someone who's seeking asylum is not allowed to work. We pay them a very modest and paltry and quite shamefully small amount of money to live on, and we provide them with accommodation, or we put them in detention. All of this costs money when these people are desperate to work. And if they were working pending their asylum claim, they'd be not only supporting themselves, but contributing to the exchequer by paying tax and national insurance. So we've set up a system that just reinforces all the criticisms that many people make. The other issue, of course, is that we do need to recognize that some of the real problems that we do face, like the lack of affordable housing, inadequate skill sets in certain occupations, these are due to the failings of successive Labour and Conservative governments who failed to invest in new housing, who failed to invest in the creation of new jobs. That failure is why we're in the mess. If
governments had contributed properly to the funding of new social housing and the creation of new jobs, many people in dire straits would not be in dire straits. They would have good quality housing. And we know that people who are happy and well off basically don't complain. They don't have a problem because they are secure, because they've got a decent house, they've got a good job, their income is adequate. The grievance often starts from people who have been failed by the system, failed by the mainstream parties, when they are living in substandard housing, when they haven't got a job or their job is low paid and a zero contract hours. That's when they can easily be manipulated and exploited by the far right and indeed the mainstream parties. One final question. I mean, you mentioned, how mainstream parties are now taking on this sort of xenophobic language, but also you said that there are analogies with 1930s. Does that worry you about what could happen if we don't, fight back against the xenophobia? I doubt very much we'd have a full-scale replay of the 1930s, but you can certainly see echoes of it in the rise of far-right parties in Britain and across Europe. Many of us would have thought that that kind of far-right revival would be very, very difficult to imagine. There were always far-right fringe parties, but they were tiny. Now we're seeing far-right parties getting 10, 15, 20, even 30% of the vote in some countries. And that is very, very worrying. What has happened to the culture of compassion and human rights that we thought had been embedded in our societies? The rise of the far right shows that we are susceptible as countries to some very ugly scapegoating. And that is worrying. We do need to act against it now to stop it getting out of hand. We need to ensure that immigrant communities and refugee communities are protected, that they are defended, that their contribution is recognized, valued, and rewarded. Okay, thank you very much, Peter Tاتچل. Thank you. امیدوارم از اون مسابقه خوشتون اومده باشه. یعنی به نظرم واقعا وقتی که به خصوص که ایرانیایی که تو خارج زندگی میکنن این احساس رو میکنن که چقدر تحت حملن به خاطر اینکه مهاجرن و واقعا باید یه فکری و یاد کنن از کلی آدمای افغان که توی ایران هستن و مشکلات واقعا فجیحی که باش روبروان، از اینکه مثلا مادر پدری دیپورت میشن بچهشون هنوز میمونه توی ایران، یا اینکه حق مدرسه رفتن ندارن، چقدر کتکشون میزنن، اذیت و آزارشون میکنن، بی‌حقوقن تو ایران، در حالی که سالهای سال تو ایران زندگی کردن، کار کردن، کمک کردن مثلا ساختمونا رو بسازن تا همه کارهای سخت و واقعا این قضیه خود تجربه ای رو که ایرانی‌ها و تمام کسای دیگه که دارن توی کشورهای اروپا، آمریکا و خارج از ایران دارن و باش روبرو شدن و باید رفلکت بکنن و انعکاس بدن توی جامعه ایران. یعنی مبارزه‌ای که برای راسیسم توی سوئد و آلمان و انگلیس و فرانسه و اینا میشه و ایرانی‌ها توش دخالت دارن و باید دخالت بکنن، همون هم باید تو ایران ادامه پیدا کنه بر علیه فاشیسم اسلامی که بر علیه افغان در دفاع از حقوق افغانی‌ها به عنوان شهروندای جامعه. خیلی مهمه. دقیقاً. اتفاقاً خب حتما بینندگانم عکس‌ها و کلیپ‌هایی از کسایی که توی خود ایران ایستادن و از حقوق افغان‌ها دفاع کردن
حتما اونا رو دیدن. خب اون واقعا خوشاینده که مایه خوشحالیه که این چنین همبستگی انسانی صورت میگیره، ولی خب خیلی بیشتر لازمه دفاع از حقوق شهروندی و برابری افغانا در ایران و همه جای دنیا. الان بریم سراغ اخبار شوکه‌آور این هفته. همه بینندگان عزیز، اخبار واقعا فجیع حمله طالبان به یه مدرسه در پشاور پاکستان شنیدن. 132 شاگرد و 9 کارمند مدرسه کشته شدن. واقعا فجیعه. مثلا یه پدر داشت میگفت که توی چند دقیقه همه امیدام، همه زندگیمو اینا نابود کردن. بچه‌شو کشتن. سوالی که پیش میاد چطوری این سازمان‌ها، این احزاب و گروه‌های دست راستی و فاشیستی اسلامی امکان فعالیت دارن توی پاکستان و توی افغانستان، حالا توی ایران تو حکومتن، توی حتی سوالی که مطرحه چرا دولت پاکستان و ارتش پاکستان رابطه خیلی نزدیکی با این احزاب داره. تو وزیرستان شمالی و جنوبی اصلا یه منطقه رو داره شما برای خودتون بچه، همین آدمایی که میان به مدارس حمله میکنن. البته حکومت پاکستان و دولتش گفت ما میخوایم بریم انتقام بگیریم. حرفا انتقامی لازم نیست دولت پاک و هیچ نتیجه‌ای نمیده، جنگو بیشتر میکنه این کارو که بکنن. مسئله اصلا اینه که حقوق مردم رو باید به رسمیت بشناسن، مذاهب تو مدارس نباشه. همون حرفایی رو که ما برای جامعه ایران زده میشه که مذهب باید از دولت خارج بشه و امکانات این احزاب مذهبی رو در واقع یا سیادت گروه‌های مذهبی رو که این همه امکانات دولتی رو میگیرن ازشون بگیرن، فکر کنم مسئلهش خیلی از مسائل حل میشه. نظرتون رو در این رابطه بدین. حتما خوشحال میشیم که نظر شما رو در رابطه با واقعیتی که صورت گرفته رو دوست داریم بشنویم. اما الان بریم سراغ فتوای احمقانه این هفته. امکان داره بینندگان عزیز شنیده باشن که امام جمعه رفسنجان گفته که بهائیان نجسن و هر نوع مبادله باهاشون، هر نوع رفت آمد باهاشون حرام محسوب میشه. واقعا آدم نمیدونه دیگه چی بگه علیه کسانی که انقدر ضد بشرن. از اون ور میبینیم طالبان توی پاکستان چی کار میکنه، از این ور میبینیم جمهوری اسلامی چه کاری علیه مردم ایران میکنه و یه بخشش خب بهائیان که واقعا خیلی اذیت و آزار دیدن توی ایران تو این چند دهه‌ای که جمهوری اسلامی سر کار بوده. دقیقاً همینطوری که شما میگین، از روز اول که جمهوری اسلامی اومده چه به شکل سیستماتیک گروه‌ها و احزاب مثل انجمن ضد بهائیت حجتیه این حرفا به طور سیستماتیک واقعاً بهائی‌ها رو تو ایران زجر دادن، اذیت کردن، یه عالمه‌شون رو به بهانه‌های مختلف، به عنوان جاسوسی، نمیدونم تبلیغ بر علیه دین اسلامی حرفا اعدام کردن و کشتن، امکاناتشون گرفتن، خونه‌هاشون رو گرفتن، محرومیتی که دارن، محرومیتی که بچه‌ها دارن، مدرسه. تو مدرسه اینا رو ایزوله میکنن، دانشگاه اجازه ندارن، از حق تحصیل در واقع محروم میشن. و یکی از بزرگترین جنایت‌های حکومت مذهبی بر علیه مذهبیونه. خب بهایی هم یه بخشی از بهاییت هم یه بخشی از مذهب اسلامه، یه سکت دیگه از مذهب اسلامه، ولی یکی از نتایج هر حکومت مذهبی همه جای دنیا خود گروه‌های مختلف و شاخه‌های متفاوت مذهبی اولی جزء قربانیانش هم هستن. این می‌بینیم مثلا بین شیعه و سنی الان دعوایی که بین داعش و شیعه و اینا هست، اینا نتایج یکی از نتایجه، ولی این جزء سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی. همونطوری که بر علیه افغان‌ها توی همین برنامه مطرح کردیم، بر علیه بهائیت هم داره این کارو میکنه و واقعا یه گروهی هستن که تو ایران زرج کشیدن و از حقشون باید دفاع بشه و این به نظر من خیلی مهمه. نظرتون رو در رابطه با مسائلی که تو این برنامه مطرح کردین رو حتما برامون بنویسید، بامون تماس بگیرید. میتونید کلیپ‌های کوتاه 1 دقیقه‌ای برامون بفرستید که ما روی برنامه نشون بدیم. فقط می‌خواستیم به بینندگان عزیز بگیم که هفته دیگه به خاطر اینکه سال نوه ما برنامه نخواهیم داشت، یه برنامه تکراری خواهیم گذاشت و سعی می‌کنیم برای سال نو جشن بگیریم و خوشحالی کنیم برای سال نو. امیدواریم که شما سال نو خیلی خوبی داشته باشین و سال دیگه شما رو خواهیم دید. تا 2 هفته بعد، به امید دیدار.